Dear friends, good morning. Very good morning to all. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Excellent, excellent. I'm doubly happy. Uh, Welcome to today's meetings. I'm very happy to see that our students are very, very dynamic and eager to participate in all the classes. And we have today one more alumnus, a very, very dynamic person, highly energetic person, enthusiastic person. Her name is, her name is Dhanya. She belongs to the 2018 batch from the Triple E department, and I take immense pleasure in welcoming Dhanya. Dhanya, very good morning. Welcome once again. Thank Uh, you so much, sir. Thank Very you. happy to see you back. Yeah. She's well, she started as a very, very simple girl. I remember to have seen her right from the beginning. But towards the third year and all, there was a big transformation. She became so popular, so friendly, so much connected to all, and any function without Danya was not there to that extent. Okay, she became so. Bonded with all the friends, and that's how she's here today. And I welcome her once again for this beautiful meeting. She joined Mu Sigma after completion, and as I understand, just now I just had a dialogue with her. She has moved over to another company called Lowe's India Private Limited in Bangalore, and she has also picked up a better offer, perhaps. And just she made a quick remark. I thought I should connect them back. The quick remark is, Danya, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. Yeah. She has told us some two important points which are relevant for all of us. Number one is uh, have gratitude towards what all we have with us, because many a times when we move out, we come to recognize the importance of parents, the importance of the kind of care, attention, the place where we have been born, brought up, okay, and the setup in which we are living, okay. She was telling that she has started recognizing and being grateful for what all she has got. Okay, this is a very important lesson. I'm sure all of us will pick up from her. And another important thing is uh, what is called the yet another important quality that we talk of in universal human values. Can we learn to accept what is unfolding? Many things are unfolding, many things are coming up, and all this we normally tend to resist, and she accepts very plainly, sir. I was a girl of that category, saying that this is not good, that is not good, all the time resisting. Now there is a transformation in her, uh, and she has started you know accepting, minimizing wastage, doing what is to be done. Okay, so that is an important quality that I'm sure all of us have to pick up at some point of time. Then, yeah, this is for your information. Though we didn't have that holistic living class and universal values class, we have started such classes, and all our students are being exposed to this kind of attitudinal transformation points right from first year onwards. About 8 or 9 classes they are having, each class running for about 2 hours. And the participation I personally saw was they are getting connected beautifully. They are able to narrate their personal events, and then we try to give them some input here and there, so that how we can transform from being a what is a person in the shell to being a person who is a good human being. Okay, a person who is good at doing and all. So therefore that kind of things are happening, and I don't want to take much of your time. Wishing you all the very best, and we are extremely thankful to you for your presence.
and every time you come and then inspire our friends, and that is the way typical alumnus has to be. And we look forward to meeting you now and then whenever there is an opportunity. Please do join us and motivate our Definitely, sir. friends of our alma mater. Thank you very much. I now request our vice principal to say a few words. Good morning, Dhanya. Good morning, sir. Good morning, all students of first year. I would like to recall few days, I think, of Dhanya during her first year, 2014. I think that time we didn't have 6 blocks as we have now. Yeah. We had many administrative block, and I think present office is where I think principal and myself, we were all sitting together. That time I think Dhanya came, sir. I wanted to join MBBS, sir, and I got BE. I don't know whether I'll fit into BE or not. I'm not very confident, sir. Do you remember Dhanya? Yes, definitely, sir. Those days are like unforgettable. And I think almost she was crying, in fact. Yeah, I was crying actually. Literally, I was crying. Literally, she cried, in fact. And now she is working in a company. She was working in a Musicma company. It is very difficult to work in Musicma. The challenge and all, I think, is a big task. So, being a biology student, we met recently other alumnus, Nishant, working in Microsoft. He also took biology. Nishant is your junior, 1 year junior. Yeah, 20, He yeah. got job in Microsoft, easy student. He also took biology. He also took biology. And he also wanted to go for MBBS. And luckily, both of them did not get MBBS, and they are doing extremely well in software industry. And Danya, I think I remember another incident where we planned to have Advaya. Yes. First Advaya, it was held in room. We didn't have any time to prepare at all. Only Yeah. 1 day time was there, and she was the master ceremony of that event. The first batch of student is, I think, a very challenging task. No seniors to guide you, not much infrastructure also. At the stage also was not there. Nothing was there, in fact. Still, they created a wonderful, splendid event, Advaya 2014. Unforgettable moments. And she enjoyed her 4 years of life in the hostel as well as in the college. What very hard and very sincere, dedicated student, Dhanya. Very happy for accepting our invitation to address the first year students of 2020 batch, that too through online mode. So welcome and wish you all the best, Dhanya. Thank you so much, sir. Thank you. Now Thank you. I request Professor Satyanathan to introduce formally Dhanya to our first year students. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Before I pass it on to Mr. Satyanathan, I would like to make a note. Please kindly note her. She is known for her cheerful disposition all through. Okay, you can see her, all the time smiling, laughing, giggling, and what is called as energetic. That is the kind of both physical, emotional, and all disposition that all of us must catch. And definitely, when you listen to her for a while, that will also become contagious. I request all of you to watch and listen to her talk elaborately, please. I request Mr. Satyanathan, professor from the Department of EEE, her own mentor, to say a few words about her, please. Good morning. Hi, sir. Good morning. On behalf of PSG management, principal and vice principal, and on behalf of all faculty members and student friends, I'm extremely happy to introduce Ms. Dhanya, 2014-18 batch alumni from EEE department. And currently she is working as a data analyst, Lowe's India Private Limited, Bangalore. She is working
with the retail business teams to maximize the profits and also to provide the best support to the customers. During his study, she is one of the favorite students for all the faculty members, and she is well known for his hard work and commitment towards his work, her work. Whatever she do, she will give 100%. And she's very good in academics, and she's scored more than 95 percentile in both school education as well as in UG. And she always try to learn new things. And I saw her reading very good books during a break and free times. And she always spend her time in laboratory, and she always doing some projects, and she always try to learn new things from their juniors as well as their peers. She has a very good leadership qualities, as principal sir and vice principal sir already said. She always works as a team. Whenever we have a function in a college level or inter-college level competition, she takes an initiative to guide his friends as well as juniors to participate in those competitions. I remember that she was the first chairperson of Triple Association, and she organized good events for the benefit of her own peers. And I think her hard work and dedication made her to reach this place and what she is today. And I'm extremely happy to have Dhanya today. And I request Dhanya to deliver a speech on how to grab opportunities for holistic growth. Over to you, Dhanya. Thank you. Sure. First of all, thanks everybody for giving such an elaborate and I actually feel good about myself and thanks for the motivation and I think this all this introduction has definitely made my day and I'll be cheerful throughout. Um, so to address my friends here, what I have planned is that I'll be giving a very I'm not going into very some rocket science or some very complicated stuff. I've just come here as a student again. I'm going to be there as a student for the next hour, and I'm going to be like very frank, and I'm going to be brutally honest. If it's going to be difficult, I'm going to tell this is how much difficult it would be at this stage or something like that. I'm just going to be a student. I'm going to be brutally honest. Just that I have like 4-5 years more of an experience than you guys, and I'm going to keep it in Tanglish. I hope everybody understands Tamil so that we can connect. I understand from a student perspective that sitting for an hour and listening to a monologue would be difficult. So this is what I've actually planned, and definitely I'll be addressing certain mistakes that I made, certain mistakes that some if somebody had pointed out to me like beforehand, things might have been much better for me. So definitely I'm going to talk about the mistakes I made as well, along with the other things that we've actually planned. Sir, is the lag correct? Is the speed fine? Like, are you all able to hear me properly? First, என்னை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, even I come from a very humble background, and as DP sir also mentioned, I joined as a very normal student. I actually don't even have a reason as to why I took Triple E. So it was like that in the beginning. So I just had some good marks or grades, whatever, and I took PSG ITech. I actually did not even know that not having a seniors could be this much of a challenge. I thought like, yeah, PSG is a very good reputed institution. I had full faith in whatever I've heard about PSG. So I did not get tech also. I did not get PSG tech. So definitely my second option was PSG ITech. So
I didn't even give a thought to come and visit the college and all. So I had so much faith in this particular college, even before I joined. And I thought, okay, fine, I'm going to be the first batch. So I thought like there'll be nobody else. I'll definitely have more opportunities than other people. So some sort of this kind of attitude is what I had. And to talk a little more about me. So now my father was in the army, and we after he took VRS, we moved to Erode here, and here I did my schooling from 5th standard to 10th standard. From first standard to fourth, I did my schooling in army public school. Then slowly, gradually, I was even from my childhood, I was really good in academics and all of that. So that's how it's just a two-way road. One, you go become a doctor, and if not, you take up engineering. So that's how like 80% of the other Indians. That's how I landed in engineering. Yeah, this is I'm going to keep it very brief. So this is about me. And if you actually want to reach out to me, or if you want some guidance, or I'm not sure how this online virtual thing is working for you guys as students, because if it were normal days, I would have come to college, and that would have been next, a whole different experience. But if you guys actually want to reach out to me, I will definitely provide my LinkedIn ID, and I will tell you why I am providing only my LinkedIn ID. Yeah. So this is a little bit about me. So now இன்னைக்கு வந்து student approach தான். நான் வந்து how I grabbed my opportunities, how I was there throughout college இந்த மாதிரி தான். And ஒரு certain point அப்புறம் I felt I have to enjoy my life as well. So first thing I want to tell is like ரொம்ப studies தான், projects தான், it should not be like that. Your life should be wholesome. You should also enjoy it. You should definitely make memories as well. You should be focused on what you need. So I would keep all of this in consideration, and then tell how I enjoyed, probably how I could have enjoyed, but what all opportunities I got, and what is the proportional effort that I put in. So to begin with, I actually I'll cover most of the areas, like where all I grabbed opportunities, like starting from college days to the extracurricular activities, till like being smart and grabbing bathrooms and hostels if you're late for your classes. Till that to that extent, I'm going to be very brutally honest and share my experience with you guys. Yeah, in Nanda, I think you will be a mix of day scholars and hostelers. Certain points, I'm definitely going to talk about hostel days, and how being in hostel actually helped me. So, day scholars, kindly pardon me. Probably I'll try to put some parallel points for you. So to get started off with, so in general itself, whatever effort you put, what I believe in is the kind of effort that you're going to put is definitely going to is directly proportional to the kind of opportunities you're going to get. So that's what I always believe in. And retrospectively, இது எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா தான் புரிஞ்சுது. As I already mentioned, நான் முன்னாடி எல்லாம் வந்து I used to say, நான் வந்து இவ்ளோ படிச்சேன், எனக்கு இவ்ளோ மார்க்ஸ் வரல, நான் வந்து இவ்ளோ கேப்பபிள், ஆனா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, அந்த மாதிரி எல்லாம் I used to keep cribbing. Then later on, or third year அந்த மாதிரி வரச்ச, I understood like whatever effort you, because in the end you will be able to connect the dots. In the end, everything will make sense. So that's what I'm trying to say. So நான் வந்து I'll talk about college life. காலேஜ்ல வந்து என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் கிராப், பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுக்கு நான் எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிராப் பண்ணா, வாட் ஆல் எஃபர்ட்ஸ் ஐ புட் இன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அண்ட் ஃபைனலி ஹாஸ்டல் லைஃப், இதுல வந்து நான் எப்படி வந்து ஹவு ஐ யூட்டிலைஸ்ட் the hostel time, and what all extra additional efforts I put in hostel, so that I become a person. I become a better person. I always work towards becoming a better person than what I am today. So I started off in the month. So first வந்து காலேஜ்ல வந்து I'm keeping in mind that நீங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ், நீங்க இப்பதான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க.
இருக்கேன். அதனால நான் ரொம்ப வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் எப்படி இருக்கும், ஐம் டெஃபினெட்லி நாட் கோயிங் டு டச் தட். நான் வந்து பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் இயர் லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெருசா இன்ஜினியரிங் பத்தி ஐடியா இருக்காது. நானும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இருக்கும்போது அப்படிதான் இருந்தேன். Throughout the entire first year, I was actually, clueless as to what to do and what life is going to give me, what engineering is. Actually, to understand how to study engineering and what are all the opportunities, what I'm going to do itself, to understand engineering and to settle down itself, it took me a year, like to properly like come to that mindset and take into consideration that yes, engineering is what I'm going to do, and to understand how to study and things like that. To understand engineering itself, it actually took me a year. So நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க டுவர்ட்ஸ் லைக் நீங்க என்ன இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகணுமா, அது நீங்க எப்படி டிசைட், நீங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் உட்கார போறீங்களா, அது நீங்க எப்படி டிசைட், இப்ப நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க எப்படி எஃபர்ட் போடணும், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்னென்ன எஃபர்ட் போட்டா இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் இன் த லாங் ரன், அதுதான் ஐ எம் கோயிங் டு பேசிக்லி டச் அப்பான். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டா நீங்க எப்படிலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிராப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மேஜர்லி ஐ டச். அதுக்கப்புறம் லைக் ஐ டெல் யூ லைக் ஹவு மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் காலேஜ் லைஃப். ஸோ நான் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன், நான் காலேஜ் extracurricular activities and like hostel life, இது எல்லாத்தையுமே I'm just going to give point by point. இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் எப்படி வந்து opportunities கிராப் பண்ணேன், what was the strategy behind all of that, I'm going to I know that it could be very monologues because I'm the only person talking, but kindly I am expecting things out of myself that I am very efficient and retain 80% of you back in front of your monitors. So இதுதான் என்னோட belief in me. So to get started, college life, நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்தப்போ எங்களுக்கு ஆஸ் விபி சார் அண்ட் பிரின்சிபல் சார் மென்ஷன், எங்களுக்கு ப்ராப்பரா சீனியர்ஸ் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. நாங்க எல்லாருமே ஸ்கூல் மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கோம். ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணுவோம், we used to go study and come back and other things and all it used to happen. Same thing happened with us in this first semester. ஏன்னா எங்களுக்கு சீனியர்ஸ் கிடையாது, எங்களுக்கு காலேஜ் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது. ஏன்னா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க காலேஜ்க்கு வரோம். ஒரு காலேஜ்னா எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அந்த அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்றதுக்கு எங்ககிட்ட யாருமே இல்லை. ஸோ ப்ரௌட்லி சே we were the pioneers. ஸோ அப்ப வந்து நாங்க இது வந்து ஒரு அன்இன்டென்ஷனலா நடந்த விஷயம். ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் இருக்கும்போது பயங்கரமா கிளாஸ் கவனிச்சு நோட்ஸ் எடுப்பேன். ஸோ நான் பெருசா போய் வந்து திரும்ப படிக்கணும், திரும்ப வந்து எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஐ யூஸ் டு லைக் லிசன் டு கிளாஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்றது, கீப்பிங் திங்ஸ் ஆன் ட்ராக். அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து நிறைய விஷயம் வரும் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க ஹாஸ்டல் வரோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹாஸ்டல் வரும்போது there will be other things you have to take care of your own things. அப்புறம் உங்க ரூம்மேட்ஸ் கூடலாம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுல இருக்கும் போது பண்ணது கிடையாது எனக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, it was a good thing that I did. I think from her side, I believe, sir. Students, you can have any question, you can put in the chat box. I think there is some difficulty. Anyway, let's keep chatting by the time she comes back. So please see again. Yeah, we are trying to connect to Dhanya through telephone, and then we'll see how to get her back. In the meantime, I am very happy that almost all of you have started taking notes. Like what Dhanya was referring, being very regular, being very sincere, coming to classes in time,
attending to lectures, trying to understand. I got a feedback from almost a good number of faculty about this batch also, that all of you are very eager to understand concepts, very open to questioning, trying to learn. And interestingly, at least in one class which I was handling, I could find children more frank, willing to express the difficulties, particularly in universal human values class. I could see in 2-3 classes good number of students opening up and saying a few points. Dhanya, you are back. Yeah. Sorry, sir. I actually got disconnected. Not sure why. Okay. Uh, uh, Please continue, madam. Please Yeah. continue, ma. Thank you. Thank you. Yeah. So, sorry guys, அது கொஞ்சம் இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இதுதான் என்னோட பர்ஸ்பெக்டிவ். நான் வந்து காலேஜ்குள்ள போனோடனே ஐ ஹேட் அன் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் இருந்த டிரைவ் எனக்கும் இருந்தது. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்னா நெக்ஸ்ட் திங் வாட் இட் கேம் டு மை மைண்ட் வாஸ் ரெஸ்யூமே. ஸோ ரெஸ்யூமேல என்ன இருக்கும், ஆல் தோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் பிளஸ் யுவர் கிரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து பெருசா டாப்பர்லாம் கிடையாது. I'm a very எப்படி சொல்றது, நான் நார்மலா ஒரு 8.5 சிஜிபிஏ மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுதான் நான் பண்ண ஒரு குட் திங் ஃபார் மீ. அதை நான் அன்இன்டென்ஷனலி ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி ஹெல்ப் லாங் ரன். சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் லைக் உங்களுக்கு குவால்காம்ல உட்காரணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளி சம் பீப்புள் they might expect 8.5 from you. So to be on the safer side, it's good to get good marks. There's no harm in that is what I feel. அதனால this is what I did. unintentionally பண்ணது ரொம்ப நல்லதாயிருச்சு. அது நீங்க எல்லாரும் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 8.5 சிஜிபிஏ வர அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து தயவு செஞ்சு படிச்சிருங்க. அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து விச் இஸ் நாட் இன் யோர் கண்ட்ரோல், எனக்கு இப்போ வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எவாலுவேஷன் அப்படிலாம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நான் படிக்கும் போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எவாலுவேஷனாலே எங்க எல்லாருக்கும் பயம் வந்துடும். ஏன்னா எங்கேயாவது நம்ம நல்லா எழுதி அரியர் போட்டுருவானோ அப்படின்னா யூஸ்வலி தட் வாஸ் தி கேஸ். அப்ப அப்படிதான் நடக்கும். யாருக்கு என்ன அரியர் எதுவுமே தெரியாது. அதனால சோ அதனால நாங்க ஒரு கான்சியன்ஸா அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எங்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் புரியல. கொஞ்சம் அந்த செகண்ட் இயர்ல என்னோட சில கிளாஸ்மேட்ஸ், நல்லா படிக்கிற கிளாஸ்மேட்ஸ் அரியர் வந்து அவங்க ரீஎவாலுவேஷன் போட்டு எஸ் கிரேட் வாங்கும் போது தான் we understood like anything can happen to any of us அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ செகண்ட் திங் வந்து நீங்க உங்க எஃபர்ட், இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க உங்க எஃபர்ட் போட்டுருங்க. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கிளாஸ் கவனிக்கிறது, நோட்ஸ் எடுக்கிறது, அப்புறம் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணி நல்லா படிக்கிறது, இதை மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணிட்டீங்கன்னா then whatever marks you get is like not in your control also. நீங்க நல்லா படிச்சிருங்க, எக்ஸாம் நல்லா எழுதிருங்க, என்ன வருதோ வரட்டும், அவ்வளவுதான். this is one attitude I had. and நான் ஏன் இது எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, நிறைய பேர் வந்து தேர்ட் இயர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 8.5க்கு புஷ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அது முடியாது அந்த டைம்ல. பிகாஸ் ஒரு கன்சிஸ்டன்டா இருந்தோம்னா கியூமுலேட்டிவா வரும்போது உங்களுக்கு அந்த சிஜிபிஏ வந்து மெயின்டைன் ஆகும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் 80% ஆஃப் தி கேசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் வாங்குற சிஜிபிஏ மாதிரி தான் 8th இயர் வரைக்கும் உங்களோட சிஜிபிஏ வந்து மெயின்டைன் ஆகும். 2 செமஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நீங்க இதெல்லாம் படிச்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல யூ வில் செட்டில் டவுன், யூ வில் பி ரெடி ஃபார் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதனால நான் ரொம்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் போய் அந்த மாதிரி ரொம்ப எல்லாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கல. ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் வெரி சிம்பிள் and I focused on somewhere else also, I'll tell you. And ஃபைனல் திங் வந்து என்ன அப்படின்னா, இன்ஜினியரிங்க வந்து ஒரு கான்செப்டா பார்க்கணும் அப்படின்றது நான் I want to tell you guys. And சும்மா ஒரு படிச்சுட்டு லோக்கல் ஆத்தர் படிச்சுட்டு அப்புறம் போய் எக்ஸாம் எழுதுறது, தட் இஸ் ஒன் மெத்தட் வந்துச்சு. டெஃபினட்டா அது ஒர்க் அவுட் ஆகும், டெஃபினட்டா மார்க்ஸ் கிடைக்கும், டெஃபினட்டா மெயின்டைன் பண்ணலாம். பட் இந்த லாங் ரன் இஃப் யூ ஆக்சுவலி நீங்க இன்ஜினியரா இருக்கீங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல, பட் லாங் ரன்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு like at least have a satisfaction that you have a degree, you should look at engineering as a concept rather than engineering as a subject or collection of subjects. என்னோட ஒரு டிப். சோ காலேஜ்ல இப்படிதான் நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் இதுதான் பண்ணேன். கிளாஸ் கவனிச்சேன், நோட்ஸ் எடுத்தேன், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கொஞ்சம் நல்ல சிஜிபிஏ வாங்கினேன். அந்த டிரைவ் வந்து கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் இருந்து, நம்ம இப்ப 8.5 வாங்கிட்டோம்னா செகண்ட் இயர்லயும் நம்ம 8.5 வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டிரைவ் இருக்கும். அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம படிச்சிடும். அதே மாதிரி தேர்ட் இயர்ல வந்து பயம் வந்துடும், அப்படியே நம்ம படிச்சிடும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நான் சொல்ல விட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே யூ மேக் இட் a habit is what I'm trying to say. And second thing வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்.
எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வாட் டு சே, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த பாப்புலரா இருக்கிறது, ஐ மீன் வெரி ப்ரூட்டலி ஹானஸ்ட் அபௌட் வாட் ஐ ஃபீல் ஃப்ரம் இன்சைட். எனக்கு வந்து இந்த கொஞ்சம் பாப்புலரா இருக்கிறது, எனக்கு கொஞ்சம் டைனமிக்கா இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கும். பட் எனக்கு அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் டீசென்டா இருக்கும் ப்ராப்ளி. அது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ். அண்ட் கொஞ்சம் வந்து அந்த கிரியேட்டிவா இருக்கணும், அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும் அப்படின்ற ட்ரைப் எனக்கு நேச்சுரலா இருந்தது. பட் ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ். அப்புறம் நான் இங்க வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சுத்தி முத்தி பார்க்கும்போது 5 டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருந்தாங்க. என் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஸோ தென் ஐ ஃபெல்ட் தேர் இஸ் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ ஹியர் டு க்ரோ. அப்புறம் அப்பெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்தப்போ நம்ம காலேஜ்ல வந்து ஒரு கிளப் கிடையாது, ஒரு அசோசியேஷன் கிடையாது, எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ பிரின்சிபல் சார், விபி சார், அப்புறம் ஹெச்ஓடி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தா தே ஆக்சுவலி ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. லைக் இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் வைக்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாருக்கூடயும் பேசி இவங்களா ஐம் ரியலி ஈவன் நாட் ஷுர் ஏன் வந்து விபி சார் வந்து என்ன நீ கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு. பட் என்னோட பர்செப்ஷன் வந்து நான் கொஞ்சம் அந்த டைனமிக்கா இருப்பேன், இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு வேலை கொடுத்தா பொறுப்பா செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அது வந்து நான் எஃபர்ட் ஐ வாஸ் லைக் தட். அண்ட் அதுதான் அந்த எஃபர்ட் டு ஷோ மை செல்ஃப் டு பி a little different than others. அதுதான் எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிராப் பண்ணிட்டு வந்துச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் அவுட் சைட் காலேஜ் வந்து நான் க்ரோ ஆகிறதுக்கு அதெல்லாம் தான் இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. So teachers வந்து they are very smart, they'll actually identify you. நீங்க கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா கொஞ்சம் டிசிப்ளினா இருந்தீங்க and if they feel you're very capable, definitely you will get that opportunity. So அந்த மாதிரி தான் லைக் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஐ காட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரிபிள் அசோசியேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு அசோசியேஷனாவே எப்படி இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு காலேஜ்னாவே எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. செகண்ட் அந்த அசோசியேஷனா அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்ஸ் தி பர்பஸ், ஒரு காலேஜ்ல ஒரு அசோசியேஷன் எப்படி ரன் ஆகும், எந்த ஒரு ஐடியாவுமே எனக்கு கிடையாது. பட் ஐ ஃபெல்ட் ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு, ஓகே இதை நம்ம எடுத்து செய்யலாமே, எப்படி ஹாஸ்டல்ல போய் வெட்டியா தான் இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிலாக்ஸா லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான். அதான் நான் அப்போ வந்து இந்த ஒரு மத்தவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கும் போது நான் வந்து எந்திரிச்சு நின்னேன். எனக்கு வந்து இதுல ஐ வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். நான் போய் சேர் பர்சனா தான் இருக்கணும்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தி அசோசியேஷன் அண்ட் சி காலேஜ்ல வந்து அசோசியேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அதுல வந்து ஒரு 10 பேர் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸ்ல. அதுக்கப்புறம் தே ஷார்ட் லிஸ்ட். ஸோ நான் இங்க எஃபர்ட் போட்டது வந்து ஐ ஸ்டுட் அப், லைக் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் படிச்சுட்டு போயிட்டு ஹாஸ்டல் போயிட்டு இருக்கிறது இட் வில் பி வெரி மோனோட்டனஸ். நீங்க இந்த மாதிரி மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆனோம்னா உங்களோட கிரியேட்டிவ் பார்ட், யோர் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் க்ரோ. எப்பவுமே growth வந்து it should be like it should be holistic and wholesome. It should not be like ஒரு டிரெக்ஷன்ல மட்டும். ஸோ as a personங்கிறதுனால நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணேன். நாங்க அசோசியேஷன் எல்லாம் இதாயிடுச்சு. அப்புறம் 10 மெம்பர்ஸ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த 10 மெம்பர்ஸ்ல வந்து they took a vote and sort of a thing, and that's how I became chairperson. and அதுல வந்து நான் நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ அட் எண்ட் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல ஐ வில் டச் அப்பான் தட். இப்படிதான் நான் இது அசோசியேஷன்ல இருந்தேன். ஸோ அசோசியேஷன்ல நான் ஆர்கனைஸ் பண்றது அது எல்லாமே ஐ ஹேட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் அந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறது லைக் யூஸ்வலி அசோசியேஷன்னா ஒரு சேர்பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. ஸோ சேர்பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் கொடுக்கறது வந்து தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி அட்ரஸிங் கப்புள் ஆஃப் பீப்புள் தேர். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் லைஃப்ல. So அந்த மாதிரி certain things like which I have not tried earlier, I started trying here. So அந்த மாதிரி effort I was putting simultaneously. So இந்த மாதிரி start பண்ணும்போது தான் I got the apply opportunity also. So இந்த மாதிரி small efforts I was actually putting simultaneously. So இதுதான் extra curricular activities தான் நான் பண்ண விஷயம். And finally வந்து I've actually listed so many things, but I just yeah. So hostel life is like amazing. So I wish like கூடி சீக்கிரம் நீங்க ஹாஸ்டலர்ஸ் எல்லாம் ஹாஸ்டல் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா இருக்கணும் is what I wish. And I really feel bad for you. ஏன்னா இவ்வளோ டிலே ஆயிடுச்சு ஹாஸ்டல் போறதுக்கு. ஸோ some part of your college days you will not be in hostel. ஹாஸ்டல்ல வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஹாஸ்டல் போனதுக்கு அப்புறம் லைக் ஈவன் ஒரு ஸ்மால் திங்ஸ் ஹாஸ்டல்ல வந்து என்னன்னா there are a lot of things. நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது, ரைட் ஃப்ரம் deciding when you want to watch your reports, right from deciding when you want to study, because அங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க.
இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். நீங்க உட்காந்து ஜாலியா எல்லாரோடையும் பேசிட்டே இருக்கலாம். பட் அண்ட் த அதர் பார்ட் இஸ் யூ கேன் ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் தென் கோ அண்ட் என்ஜாய். ஆனா வந்து செகண்ட் ரூட் தான் எடுத்தேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே என் வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவேன். வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜாலியா நாங்க பேசுவோம், ஹாரர் மூவிஸ் பார்ப்போம். ஐ ஆக்சுவலி என்ஜாய் தட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டச். ஸோ எதை வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஹாஸ்டலர்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணாங்க. ஹாஸ்டல்ல தேர் வில் பி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லேர்னிங், ரைட் ஃப்ரம் மணி மேனேஜ்மெண்ட், ரைட் ஃப்ரம் அட்ஜஸ்டிங் வித் பீப்புள், ஷேரிங் திங்ஸ் வித் அதர்ஸ். உங்களுக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும், அதை வந்து எப்படி ரிசால்வ் பண்றது. அப்புறம் ஹாஸ்டல்ல தேர் இஸ் ஆம்பிள் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஷோ லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். லைக் ஹாஸ்டல் கமிட்டி வைப்பாங்க, ஹாஸ்டல் டே இருக்கும். இது எல்லாத்துலயுமே ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கெட் இன்வால்வ். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப ஷை பர்சன், லைக் ரொம்ப இது பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா ஹாஸ்டல் வந்து உங்களோட ஸ்பெசிபிக் குரூப்ஸ் முன்னாடி தான். ஜஸ்ட் பிகின் நீங்க ஹாஸ்டல்ல போட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் கமிட்டில இருக்கலாம், யூ கேன் டேக் அப் திங்ஸ் ஆன் ஹாஸ்டல் டே அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். இல்ல சின்ன சின்ன இனிஷியேட்டிவ், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அங்க ஏதாவது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இந்த மாதிரி யூ கேன் லீட் இன் ஹாஸ்டல். ஸோ தட் யூ வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இதை வந்து ரெஸ்யூமேக்காக போடுறதுக்கோ இல்ல வந்து வேற சும்மா போடுறதுக்காகவும் தயவு செஞ்சு டோன்ட் டூ இட். ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பில்ட் யுவர் ஸ்கில்ஸ், அப்போ வந்து பண்ணுங்க. அப்பதான் அந்த எஃபர்ட்டோட ஃபுல் யூனோ பர்பஸ் கெட்ஸ். I just addressed it quickly. So what have you done to improve your knowledge and skills? வந்து knowledge in terms of other aspects வந்து அப்பதான் ஸ்மார்ட் போன் வந்த டைம்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிக்கிறச்சேன்னா ஸ்மார்ட் போன்லாம் புது Dhanya, back now. You can continue. Yeah, I'm really sorry. It's okay. Yeah, please continue. Please continue. Okay, okay. Yeah. So hostel வந்து this is what I used to do, like for a holistic thing. I think I was addressing some question here. Yeah, to knowledge and skills வந்து this is what I used to do. Like கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, அப்புறம் சுத்தி கொஞ்சம் எல்லாரோடையும் பேசுறது, அதை டிஸ்கஸ் பண்றது, அப்படியே அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் we used to like build our knowledge. அதுக்கப்புறம் சிஜிபிஏ வந்து எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. ஐ எம் கோயிங் டு பி ப்ரூட்டலி ஆனஸ்ட். நான் வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தயவு செஞ்சு லுக் அட் இன்ஜினியரிங் அஸ் அ கான்செப்ட். ஆனா மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா லோக்கல் ஆத்தர் புக் வந்து படிச்சேன். ஓகேவா, பிஃபோர் த எக்ஸாம்ஸ். முன்னா நோட்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நாங்க ஃபாரின் ஆத்தர்ல எடுப்போம். பட் கடைசியில எனக்கு சிஜிபி ஹெல்ப் வாங்குறதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சு, லைக் டீச்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிளாஸ்ட் மீ ஃபார் திஸ், ஐ எம் பிரிட்டி ஷூர். பட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இவாலுவேஷன் அந்த பேட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு லோக்கல் ஆத்தர் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்க ஏதோ புக் வச்சு எழுதிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி மை கிரேட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டடி தட் லோக்கல் ஆத்தர். பட் ஐ வுட் அட்வைஸ் தயவு செஞ்சு யாரும் அதை நான் சொல்லிட்டேன். பிகாஸ் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஐ டிட் நாட் லை, அதனால நான் உண்மையா சொல்லிட்டேன். பட் இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் ஆத்தர்ல கான்செப்ட் எல்லாம் படிச்சுட்டு எப்படி ஒரு ஆன்சரை பிரசென்ட் பண்ணணும் அது லோக்கல் ஆத்தர்ல எடுத்துட்டா வெரி வெல் அண்ட் குட். அதுதான் ஐடியல் வே டு டு இட். ஸோ இதுதான். ஸோ இன்னொரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து கொஞ்சம் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ அகைன் கம் பேக் டு தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். Okay,
ஸோ நிறைய மைண்ட் ஒர்க்ஸ். ஸோ காலேஜ் லைஃப்ல வந்து சில பல அட்வைசஸ் எல்லாம் I wanted to give. I have written it down because so many points are there. Please forgive me for this. I didn't want to miss anything out. Yeah. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி there are like in the okay, இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அட்ரஸ் பண்றேன். ஸோ ஐ வாண்டட் டு கிவ் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இவாலுவேஷன் சொன்ன மாதிரி அந்த ரீஎவாலுவேஷன் ஐ டோல்ட் யூ ரைட், சர்டன் பீப்புள் ஆர் நாட் இவாலுவேட்டிங் ரைட். ஸோ இப்போ எனக்கு எவாலுவேஷன் எப்படி இருக்கிறது, பட் முன்னாடி வந்து ரீஎவாலுவேஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் வாஸ் a very big demotivation for everybody who actually படிச்சா கூட மார்க் வரலையே, என்னடா இது அப்படின்ட்டு தான் எங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது ரொம்ப டிஸ்ஹார்டனிங்கா இருக்கும். ஆனா இட்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஹேவ் ரிட்டன் இட் ப்ராப்பர்லி, இஃப் யூ ஃபீல் யூ வாண்ட் சம் மோர் யூ ஃபீல் you deserve better grades, தயவு செஞ்சு ரீஎவாலுவேஷன் போடுங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட். அது டிஸ்ஹார்டனிங்கா தான் இருக்கும். அது ஒரு விஷயம். And second thing is, first year நீங்க மேஜரா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you should try to understand what engineering is, as I told you. And second thing is, நீங்க வந்து across departments வந்து try to have friends. இது வந்து hostel it is very easy. ஏன்னா உங்க ரூம்லயே வந்து you will have multiple people, like multiple departments இருந்து. And பட் டே ஸ்காலர்ஸ்க்கு யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அ வே. நீங்க பஸ்ல வரும்போதோ இல்ல காலேஜ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தோ எப்படியோ தெரியல, பட் யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் ஏன்னு சொல்றேன், ஒரு ரீசன் வந்து என்னன்னா, இது வந்து ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் a very selfish reason also, but I'm telling you that is like true, that is the reality. இப்போ நீங்க லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ், நீங்க படிக்கும் போது ஏதாவது உங்க கிளாஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிருப்பாங்க, இல்ல உங்க கிளாஸ்ல ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா மேத்ஸ் இருந்திருக்கும். பட் நீங்க மத்த டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் வேற யாராவது உங்க கூட இருந்தாங்க, சே ஃபார் ஈசி, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாருக்கும் காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். சோ நீங்க ஈசியில வந்து அது கொஞ்சம் பெட்டரா சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது ஒரு பெட்டர் வே ஆஃப் approaching that question இருந்திருக்கலாம், இல்ல பெட்டர் வே ஆஃப் டீச்சிங் தட் கான்செப்ட் இருந்திருக்கலாம், எதா வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். அதனால ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட், இல்ல அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு குட் இனிஷியேட்டிவ் பண்றாங்க, தட் யூ வில் கெட் டு நோ லைக் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அக்ராஸ் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட், யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி பி அவேர் ஆஃப். அது வந்து வெரி கீ திங். அதனால யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லைக் ஹேவ் டிபார்ட்மெண்ட் அக்ராஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் growth. டெஃபினெட்லி அது இருந்தாதான் யூ லைக் நோ வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ மெட் டிபார்ட்மெண்ட்ல யூஸ்வலி வந்து தே வில் நோ லைக் இந்த மாதிரி முன்னாடியே வந்து அத்வையா டேட்ஸ், சில பல விஷயம்னா மெட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வில் நோ லிட்டில் ஏர்லியர், இல்ல இசி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மைட் நோ லிட்டில் ஏர்லியர், இல்ல சிஎஸ்சி மைட் நோ இட் லிட்டில் ஏர்லியர். ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக லைக் இன் ஜென்ரல், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இந்த எஃபர்ட்லாம் நீங்க போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆக்கி வச்சுக்கணும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் I started making friends, but eventually they ended up as real friends. That's another different story. So yeah, and from 18 to 25 years is when I feel that you should actually enjoy also. So ரொம்ப வந்து மார்க் வரல அப்படின்னா ரொம்ப எல்லாம் ப்ரெஷர் பண்ணாதீங்க, என்ன வந்திருக்கோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் இட் ஷுட் பி யுவர் ஆட்டிடியூட். ஏன்னா நீங்க எஃபர்ட் போட்டீங்க, நீங்க நல்லா படிச்சுட்டீங்க, பட் உங்களுக்கு மார்க் வரல, அப்ப நீங்க ரீஎவாலுவேஷன் போயிட்டீங்கன்னா அதுலயும் வரல அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் டிஸ்ஹார்ட்டன்ட். என்ன இருக்கோ அதை வச்சு யூ கேன் டெஃபினெட்லி பில்ட் அப் ஆன் திங்ஸ். ஏன்னா as I told you, நானும் ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. என்கிட்ட என்ன இருந்துச்சோ அதை வச்சுதான் நான் ஃபுல்லாவே பில்ட் பண்ணேன். ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. இல்லையா வரலையா, ஓகே என்கிட்ட என்ன இருக்கு அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் த அப்ரோச் தட் ஐ ஹேட். So இங்க ஒரு 4-5 questions I'm seeing. So I'll say, what advice would you give to a triple E student? Okay. And God, this is very heavy because நானே வந்து ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்டா. ஓகே, ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஐ ஃபீல் லிட்டில் ஹெவி. அதனால தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் லைக் பிளான் இட் ப்ராப்பர்லி. அதாவது லைக் ரொம்ப லைக் பிளான் இட் ப்ராப்பர்லி. நீங்க எப்படி படிக்கணும், என்ன இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ஜஸ்ட் பிளான் இட் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே அட்வைஸ் அப்படின்றது இது ஒண்ணுதான் நான் கொடுப்பேன். மத்தபடி I think like Vasu sir will guide you a lot, and like don't be reliant on Vasu sir or seniors. I would say take up projects on your own, and start doing all of that from second year. First year I usually feel that it is very early to start a project or something like that. And triple E student na first CGPA
CGPA if you have means your life will be very easy for the students. நீங்க வந்து கோர்க்கு உட்கார்றதுனால உட்காரலாம், நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் உட்கார்றதுனால உட்காரலாம், இல்ல நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்க, இது ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, யாரா இருந்தாலும் ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு CGPA ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ இப்போ யூ ஆர் நாட் ஷுர் நீங்க பிளேஸ்மெண்ட் போறீங்களா இல்ல எங்க போறீங்கன்னு தெரியாது. ஸோ தட் டைம் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். And other things I'll just address it at the end because I have other things to talk. So I actually mentioned everything here. Yeah. So இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் ஹாஸ்டல்லையும் மட்டும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஐ மிஸ்ட் அவுட். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல என்ன அப்படின்னா, நாங்க வந்து ட்ரிபிள் அசோசியேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அண்ணா வந்தாங்க. he was from ட்ரிபிள் சாண்ட்விச் PSG Tech. ஸோ அந்த அண்ணா பேசினது வந்து இட் வாஸ் an eye opener for me. நான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ்குள்ள வந்ததுக்கு ரீசன் அந்த சீனியர் அண்ணா தான். ஏன்னா he came during first year. அந்த அண்ணா மெக்கின்சில இருந்தாங்க. அதுதான் அப்போ வந்து நான்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கோர் கம்பெனி இல்ல TCS அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் ரெண்டே ஆப்ஷன் அப்படின்னு. ஆனா டேட்டா சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றதே அந்த அண்ணா சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். சோ அந்த நான் அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி அந்த எஃபர்ட் அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன், அண்ணா சொன்னதுதான் நான் கவனிச்சேன். சோ நான் வந்து ஐ குட் கிராப் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சோ நான் டைரக்ட்லி இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் சொல்றதுதான் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஐ பி ரியலி ஹாப்பி இஃப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் யூ. இது அப்புறம் செகண்ட் திங் ஐ டிட் இன் அசோசியேஷன் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாஸ் வி ஆர்கனைஸ்ட் டு IIT மெட்ராஸ். ஸோ அப்ப வந்து ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் எவ்ரிதிங். ஒரு நாள் வாசு சார் கூப்பிட்டாரு. வாசு சார் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம IIT மெட்ராஸ் போறோம் ஃபார் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தி நேம் ஆஃப் தி ஈவென்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து போறோம், we have to book train tickets for to and fro அந்த மாதிரி சொன்னாரு. I was like really clueless. நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சீரியஸா சொன்னா நான் ரயில்வே டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணதே கிடையாது. வாசு சார் அப்போலாம் வந்து இந்த டிக்கெட் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், பல்க் ரெசர்வேஷனால we couldn't do it online. I had to go to the railway station. அன்னைக்கு வந்து I had 12,000 rupees in my hand and I went to the railway station and I booked the tickets. So இதெல்லாம் வந்து நான் ஏன் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது, ஏன் எனக்கு இந்த லேர்னிங் கிடைச்சது, that was a very good experience. இதுக்கு முன்னாடி நான் அதெல்லாம் பண்ணதே இல்லை. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிபிள் சேர்பர்சனா I stood up for myself. So அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எஃபர்ட்ஸ் வந்து you should keep on putting. அதே மாதிரி ஐ ஒன்ட் சே நீங்க எஃபர்ட் போட்ட உடனே யூ வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிலாம் இல்லை. பட் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எவ்ரிதிங் வில் மேக் சென்ஸ். அண்ட் ஹாஸ்டல்ல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். சாப்பாடு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது நானும் பண்ணிருக்கேன். பட் தட்ஸ் ஆக்சுவலி a mistake. ஏன்னா எனக்கு நிறைய நான் சாப்பிடாம அப்படியே உட்காந்துருப்பேன், தண்ணி குடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பேன். ஒரு 3-4 டேஸ்ல கூட நான் அப்படி இருந்திருக்கேன். பிகாஸ் இனிஷியலி எனக்கு அந்த வீட்டு ஃபுட்டை விட்டுட்டு டக்குனு என்னால ஹாஸ்டல்ல வந்து அப்படி செட்டில் ஆக முடியல. பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹெல்த். நீங்க ஹெல்த்தியா இருந்தாதான் நீங்க மற்ற ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடியும், நீங்க படிக்க முடியும், நீங்க நினைச்சதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஹெல்த்தியா இல்லை அப்படின்னா எவ்ரிதிங் இஸ் இன் வெயின். அப்புறம் மணி மேனேஜ்மெண்ட் மெயினா. வீட்டுல வந்து 1000 கொடுப்பாங்க, 1500 2000 கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பெண்ட் லாவிஷ்லி. ஹாவ் அ கட் ஆஃப். ஒரு இந்த மந்த்லி இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி கட் ஆஃப் வைங்க. இந்த மந்த்லி இவ்வளவு பாக்கெட் மணி தருவாங்க அப்படின்னா இது இவ்வளவு சேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது நீங்க வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இந்த லாங் ரன் when you're going to earn or all of that, அந்த சேவிங் மென்டல் மைண்ட் செட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் வாட் யூ earn is what you save. அதனால மணி மேனேஜ்மெண்ட் தான் கொஞ்சம் கத்துக்கோங்க. I think I have last 5-10 minutes. So 5 minutes and I'll talk about what all mistakes I made and what all you should not, and list of advices I have, like tips I have to give, and I'll then address all the questions. So first வந்து my mistakes. So நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 4-5 months வந்து I wasted in thinking that எனக்கு மெடிசன் கிடைக்கல, அந்த மாதிரி கிரிப் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஸோ டோன்ட் கிரிப். அந்த டேஸ்ல ஐ குட் ஹவ் என்ஜாய்ட் ஆல்சோ. நான் கிரிப் பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் ஐ ஸ்டடிட் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், நீங்க கொஞ்சம் பேர் நீட் மிஸ் பண்ணி நீட்ல மார்க்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியானதுனால இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கலாம். பட் வாட் ஐ வுட் சே இஸ், இப்பயே டிசைட் பண்ணுங்க whether you want to give NEET again or whether you want to continue engineering only அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்க நீட்னு டிசைட் பண்ணி அப்படின்னா you would not focus on engineering mostly. So அதனால வந்து your engineering marks, your engineering might get affected. So first year la தயவு செஞ்சு don't let your engineering get affected. So be clear on what you want. If you want to try NEET, give NEET, like be doubly sure, be 100% sure about that. இல்லனா
bring your mindset to engineering, tell this is what I'm going to do. ஏன்னா எல்லாருக்குமே நினைச்சது எல்லாமே கிடைக்கிறது இல்லை. கிடைச்சதை வச்சுதான் we have to run. We have to do things according to whatever we get. So that is the first thing I want to say, because I know there will be a bunch of people even in this batch who would have been very demotivated and all, but still there's a hope, there's a light. You will also eventually like end up being good, doing good. So it all happens for a reason. So adnala vandu please don't get disheartened. So idu vandu first advice I wanted to give. Second thing வந்து நாங்கெல்லாம் அப்படி பெருசா நாங்க அப்போ ஒரு 2014 வந்து பெருசா கூகுளிங் இஸ் an art அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. பட் நான் இப்போ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா அதை கரெக்டா எப்படி கூகுள் பண்ணணும் அப்படின்றத ஐ லேர்ன் ஆஃப்டர் ஜாயினிங் தி இண்டஸ்ட்ரி. பட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் தட் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும் போதே யுவர் கூகுளிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா if you put in a little effort in that, it will help you in n number of places. லைக் நீங்க நார்மலா ஒரு ப்ராஜெக்ட் சர்ச் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்டோட கோட்ல வந்து பிரச்சனை வருது. ஸோ அந்த பிரச்சனையை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத இஃப் யூ ஆர் குட் அட் கூகுளிங், யூ யோர் செல்ஃப் வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் 80% of the problems that you have. So I would always suggest get better at how you Google for things. உங்களுக்கு ஒரு சென்சர் பத்தி தெரியணும், இல்ல ஒரு சென்சர் வச்சு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, அந்த சென்சர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ அந்த சென்சர் ஏன் ஒர்க் ஆகல, என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்றது ஆப்வியஸ்லி வில் கோ அண்ட் கூகுள். ஸோ அந்த நான் சொல்றது என்னடா இந்த அக்கா கூகுள்லாம் வந்து நல்லா பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்களே, கூகுள கூட எப்படி நல்லா பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கலாம். பட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ பிகாஸ் நிறைய பேர் லைக் we are going to end up in software. ஸோ அதனால வந்து லைக் கூகுளிங் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். நான் என் கூட ஒர்க் பண்ண கொலீக்ஸ் எல்லாம் they are mostly from NIT, IITs. They're very smart and they're very good at googling. எங்க நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னா they're very good at googling. ஸோ அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அவங்க வந்து நம்மளை விட பெட்டரா பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதை நான் லேர்ன் பண்ணி ஐம் ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ். அதனால தான் நான் இப்பவே சொல்றேன், ட்ரை கெட் பெட்டர் அட் கூகுளிங் இஸ் வாட் ஐ சே. நீங்க கூகுளிங் எல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கோடிங் வந்து காலேஜ் வரைக்கும் தான் சின்டாக்ஸ் தான். காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரினா there is no syntax, no requirement of syntax. அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா if you're able to write the logic, that should go. அவ்வளவுதான். அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெட்டர் ப்ராப்ளம் சால்வரா ட்ரை பண்ணுங்க செஞ்சு. இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சண்டை போடுறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற சின்ன விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு லைக் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ல வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிச்சு ட்ரை டு திங்க் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ட்ரை டு பிரேக் இட் டவுன். ஓகே, ஒரு 2 பேருக்கு நடுவில் ஒரு ப்ராப்ளம், நான் ஒரு சும்மா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், யூ கேன் டேக் இட் எவ்ரிவேர். ஸோ 2 பேருக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்க அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் பிரேக் இட் டவுன். ஏன் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தது? ட்ரை டு லிசன் டு போத் ஆஃப் தெம். அதுக்கப்புறம் ட்ரை டு ரிசால்வ் இட். இது வந்து I'm telling ஒரு ஹாஸ்டல் சினாரியோ எடுத்து சொல்றேன். பிகாஸ் ரூம்லலாம் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து இருக்கும் போது பிரச்சனை வரதான் செய்யும், சண்டை வரதான் செய்யும். அதை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க இஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால ஒரு ப்ராப்ளம்னா சண்டை அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் வாட் ஐம் டெல்லிங். இது ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள். அண்ட் செகண்ட் திங், இப்போ ஒரு கோடிங் பண்ணும்போது ஒரு எரர் வருது, ப்ளீஸ் அந்த எரர் பார்த்து தயவு செஞ்சு பேனிக் ஆகாம ட்ரை டு திங்க் ஏன் அந்த எரர் வருது, அந்த எரரை படிச்சு பாருங்க. அந்த மாதிரி சொல்றேன். ட்ரை டு பிரேக் டவுன் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு சால்வ் இட் பெட்டர் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஒரு விஷயத்தை இப்போ ஃபிபோனாக்கி சீரிஸ் வந்து ஒரு மாதிரி கோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை டு டூ இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் see what is the difference between which is the most optimized solution. அந்த மாதிரி தான். So try to become a better problem solver. And நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டோ இல்லையோ first start off by showing that you're confident. அப்பனா people will have credibility in you and people will start giving you things, and then only whatever effort you're putting is going to turn into your turn into effect. So அதனால be confident is what I would say. யாரும் யாரை விட ஜாஸ்தி, யாரை விட கம்மியா கிடையவே கிடையாது. Everybody has capabilities. So definitely you should be confident throughout. So இது வந்து it will help you in industry also. இப்போ வந்து it is a very small set of people with whom you're competing. அங்க போனா like the crowd is huge. அதனால you should definitely maintain your confidence and you should you should believe in your caliber is what I'm trying to say. அப்புறம் ஃபைனலா ஒரு சொல்ற விஷயம் வந்து லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். என்கிட்ட யாருமே வந்து கூகுளிங் நல்லா பண்ணணும் அண்ட் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் திறந்து வச்சுக்கோங்க யாருமே சொன்னது கிடையாது. இது ரெண்டு பிளண்டர் மிஸ்டேக்ஸ் த டைம்லயே. கூகுளிங் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன். லிங்க்டின் ஏன் அப்படின்னா லிங்க்டின் வந்து நீங்க காலேஜ்ல இருக்கும் போது வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரை டு கனெக்ட் வித் அதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் ஐஐடில இருக்கிறவங்க, NITல இருக்கிறவங்க, லைக் அமிர்தா, PhD டெக், இந்த மாதிரி யூ கேன் ட்ரை டு கிரியேட் அ கனெக்ட்.
section, and in அவங்க கிட்ட you can actually discuss with your peers. அந்த காலேஜ்ல அவங்க எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, how they are approaching things, இந்த மாதிரி எல்லாம் if you know, it's a எப்பவுமே ஒரே இப்ப பிஎஸ்ஜி ஐடெக்ல நடக்கிறது மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ஈவன் அண்ட் ஹாஸ்டல் ஒரு காலேஜ். பட் ஒரு ஃப்ரெஷ் பர்ஸ்பெக்டிவ் வரும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும். தட்ஸ் வை ஐ அம் சேயிங் திஸ். லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒரு தேர்ட் இயர் பிகினிங்ல வந்து ஐ டுக் அப் அன்னெசரி கோர்சஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் தியரி, அப்புறம் வந்து டிஏஏ, அந்த டிஏஏ சப்ஜெக்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் கூட ஆக்சுவலி forgot. So like take courses which are online courses I'm talking about. Definitely you all must be very aware of, there are a lot of certificates, online certifications. For a college student, definitely 1 or 2 certificates might help, but take relevant courses at the relevant time. First one, then major thing, there will be certain cases where you will have to be self-reliant. Now, I told you, right, I had to organize a trip to IIT Madras. I was alone. Like there will be certain points where you will have to be alone and you will have to be self-reliant. That's not what I'm trying to say. எப்பவுமே friends கூட இருப்பாங்க, ஜாலியா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், but there will be some times when you are going to be alone. So அதனால please just be self-reliant at cases like that. ஒரு professional aspect னு வரும்போது you try to be self-reliant. And second thing வந்து try to accept criticism. இப்ப நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன் அப்படின்னா, இப்ப என் டீம்மேட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, ப்ராப்ளி இதை வந்து நீ இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த கிரிட்டிசிசம் எடுத்துக்கோங்க. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் ட்ரை டு சிட் அண்ட் திங்க், இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணது கரெக்டா தப்பா இல்ல அவங்க சொன்னது கரெக்டா அப்படின்னு. அவங்க என்ன சொன்னாலும் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. ஜஸ்ட் திங்க் பை யோர் செல்ஃப், நீங்க பண்ணது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஹேவ் அ தாட். இது வந்து தட்ஸ் அன் அதர் அட்வைஸ். ஏன்னா கிரிட்டிசிசம் வந்து யூஸ்வலி யூ வில் கெட் wherever you are, you will get. So அதனால வந்து I'm just so you'll usually get criticism. Another don't be disheartened and all. Sometimes humans ellarum are bound to do mistakes. So another accept your mistakes and try to correct it. Resilience is very important. I think finally ஒரு best thing என்னன்னா, hostelers or anybody maybe, you should be a very good human being. You should, at the end of the day, how good you are is how your life is going to be. What I believe. அதனால தயவு செஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு help others. இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் வரல, உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் வரும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு சொல்லி கொடுங்க. மேபி அந்த பர்சனோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நல்லா இருக்கலாம், they might teach you back. So it's just a mutual process. அந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிஜிபிஏ கம்மியா இருக்கு, இல்ல அவங்க அரியர் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா, ப்ளீஸ் அவங்க கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிறாங்க, நோட்ஸ் நல்லா எடுக்கிறாங்க, தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. And help them only when like you should actually look at the nature of the person and then go and help. I wouldn't say அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா படிக்கலையோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து don't go அந்த மாதிரி சொல்ல. Like look at the nature of the person. If the person feels like he is like in an accepting gesture, அப்ப வந்து try to go and help people. And ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது ப்ளீஸ் ட்ரை டு பி டுகெதர். ஏன்னா நான் இங்க இருக்கும்போது ஒரு 1 or 2 பீப்புள்ல வந்து கொஞ்சம் ஐசோலேட் பண்ண மாதிரி ஒரு சில பல இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு ஹாஸ்டல்ல, அண்ட் இட் வாஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன். அதனால கொஞ்சம் மெச்சோர்டா, இப்ப நாங்க வந்து ஒரு 18 இயர்ஸ்ல இருந்ததை விட ஒரு ஐ திங்க் தேர் இஸ் a 50-60% more maturity that you guys are going to have with the kind of exposure you have. And try to be better human beings to each other. Okay, last 2-3 minutes after, so I'm going to address the questions. Will you suggest any online course for a triple student? So I would suggest இப்போ first year வந்து I don't think apart from anything apart from the studies, அதெல்லாம் தவிர it is very early to start an online course as such, because உங்களுக்கே உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, உங்களோட what is your next step அப்படின்றது தெரியாது. So probably we can take this offline. நான் என்னோட LinkedIn profile ID வந்து இப்போ தரேன். நான் ஏன் LinkedIn profile தரேன் அப்படின்னா, because I want all of you all to go to LinkedIn, open an account and then send me a request. At least you will have a profile in LinkedIn. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் LinkedInனா என்ன அப்படின்னு. அதனால I'm giving only my LinkedIn profile so that I'm encouraging all of you to go and open and உங்களுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா நீங்க LinkedIn profile இப்போ ஓபன் பண்ணி ஆகணும். அதனால in case if you want to contact me also, அதனால I'm giving only my LinkedIn ID here. I'm putting it on the chat.
I can actually give my email ID. I can put my phone number also. It's not a problem. But எனக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒரு லிங்க்டின் ஐடி, ஒரு லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட இன்டென்ஷன். அதனால வந்து ஐ எம் கிவிங் மை லிங்க்டின் ஐடி. நீங்க லிங்க்டின்ல போயிட்டு தன்யா கிருஷ்ணா அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அப்படின்னா லோஸ், என்னோட கம்பெனி பேர் லோஸ். ஸோ அதில் நான் அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன். யாரும் என்ன மேம்லாம் போட்டிருக்காங்க. ப்ளீஸ், நான் உங்களை விட ஒரு 4-5 வயசு தான் பெரியவ. நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேம். ப்ளீஸ் என்ன மேம்லாம் கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்து ஐ ஆல்சோ ஃபீல் லைக் மை காட் ஐ க்ரோன் சோ ஓல்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா பை ப்ராக்டிஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் வே தான். ஸோ பெஸ்ட் திங் வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஒர்க் ஆன் அ ப்ராஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து பெருசா ஒன்னும் வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் இட் நாட் பி வெரி டெக் ஹெவி. அதே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் லைக் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அண்ட் செகண்ட் இயர் போறச்ச வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், லைக் ப்ராக்டிகலி புட் திங்ஸ், கெட் யூர் ஹேண்ட்ஸ் டர்ட்டி ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் வே டு இம்ப்ரூவ் யூர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். அதே மாதிரி தியரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில் 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து யுவர் தியரி, நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராக்டிகல். ப்ராக்டிகலுக்கு ஆஃப்கோர்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் செகண்ட், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் an existing ப்ராஜெக்ட். நீங்க புதுசா ஒண்ணு பண்ணணும்னே கிடையாது. கூகுள்ல 1100 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அதனால அதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு காம்பனன்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளா கம்மி பட்ஜெட்ல இருக்கிற காம்பனன்ஸ் வாங்கி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் தட். அண்ட் தியரி வந்து ஐ செட் ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் கிளாஸ் கவனிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி டேக் அப் டு இம்ப்ரூவ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் how do you manage time between studies and extracurricular activities is what someone has asked. So இது வந்து what I usually do is, அதனால தான் நான் கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கேன். கிளாஸ் கவனிச்சிட்டாலே we need not go and put in a lot more efforts. அது one thing. And second thing we used to do is, இப்போ நம்ம படிக்கிறோமோ இல்லையோ படிக்கிறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கணும். அதனால ஹாஸ்டல்ல வந்து நாங்க ஒரு 4-5 பேர் இருப்போம். 4-5 பேர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம் வருது அப்படின்னு ஒரு ஷெட்யூல் வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி அப்பயே போய் நல்ல புக்ஸ் எல்லாம், நான் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு புக்கு, என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு புக்கு, இன்னொரு புக் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஹாஸ்டல்ல வச்சுப்போம். ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல புக்ஸ் கிடைக்காது, எல்லாருமே எடுத்துருவாங்க. ஸோ நாங்க பிஃபோர் ஹேண்டா புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருவோம். எடுத்து வச்சு ஜெராக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கரெக்டா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருவோம் ஃபர்ஸ்ட் டே. And in hostel, how do you manage time between studies and extracurricular activities அப்படின்னா, first thing I would always suggest that you listen to the class. அப்பயே ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும். செகண்ட் திங் இஸ், நீங்க வந்து ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணணும். நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் ஒரு புக் எடுப்பேன், என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு புக் எடுப்பா, அந்த மாதிரி புக் எடுப்போம். அப்புறம் மாத்தி மாத்தி நான் ஒரு புக் ஜெராக்ஸ் எடுப்பேன், அவன் ஒரு புக் ஜெராக்ஸ் எடுப்பா. அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு பண்ணா உங்களோட என்ன சொல்றது, it is like getting divided, work is getting divided. So அதனால that will be really helpful. அதே மாதிரி படிக்கும் போதும் அப்படிதான். Like we used to like ஏதாவது ஒரு சாப்டர் ஒருத்தர் படிச்சுட்டு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ இன்னொருத்தர் இன்னொரு சாப்டர், இன்னொருத்தர் இன்னொரு சாப்டர். ஸோ ஒரு 1 டேல நாங்க 5 சாப்டர்ஸ் வந்து முடிச்சிருவோம். ஸோ இப்படி எல்லாம் நாங்க பண்ணுவோம். அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பெருசா இட் வில் நாட் பி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து யூ கோயிங் டு டூ ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹார்ஸ். எப்படி நம்ம ஹாஸ்டல்ல போய் பெருசா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஆஃப்டர் காலேஜ் ஹார்ஸ் இட் இஸ் ஸ்பெண்ட் சம் 1 or 2 hours for extra curricular activities. Then you go back to hostel, get refreshed, and evening or 7:30 8 அப்புறம் 7:30 to 8 to 10 o'clock 3 hours you will have for yourself. So college things I used to do, or 4:30 அப்புறம் I used to do 1 or 2 hours for extra curricular activities. இல்ல college முடிச்சதுக்கு அப்புறம் if I want to study, I used to study. And it should not be very difficult managing time between extracurricular. Basically you have to plan it properly. இன்னைக்கு வந்து நான் இது படிக்கணும், நாளைக்கு you should have a plan, you will have a timeline. இப்ப நீங்க 5th இந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா you will know. உங்க ஃபர்ஸ்ட் you have to put it in paper. உங்களுக்கு to do list என்ன, எது எந்த டைம்க்குள்ள பண்ணணும் அப்படிங்கறது please put it down in paper. If you yourself put it down in paper, உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். லைக் எப்படி பிளான் பண்ணணும், இன்னைக்கு இது முடிச்சிட்டா இது ஓகே, இதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் கிடைக்கும். ஸோ தேர்ட் would be like you should like plan it properly, put it down. லைக் இந்த டேட்குள்ள நான் இது முடிக்கணும், இதுக்குள்ள எனக்கு என்னென்ன இருக்கு, இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட், இது தேர்ட், இது ஃபோர்த், அந்த மாதிரி.
how to improve googling skills வந்து okay, is it advisable to learn data science as while doing engineering வந்து I would suggest that you can take up some relevant courses regarding data science, like basics of data science like coding languages like R, Python, இந்த மாதிரி basic courses you can take up if you're really interested in coming to data science. But otherwise ஒரு hands on ஒரு proper ஒரு industry போய் hands on experience கொடுக்குற அந்த ஒரு experience nobody else can provide is what I feel. But in a college level இருக்கும்போது definitely you can take up some courses. அது வந்து it will definitely be a good addition to your resume தான். How to improve googling skills. சரி, ஓகே, இந்த பாயிண்ட் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ கூகுளிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் பி நீங்க ஒரு விஷயம் கூகுள் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் பி ஷுர் நீங்க என்ன வாட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அப்படின்றது யூ ஷுட் பி ஷுர். சும்மா ரேண்டமா ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணி அது வரலன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் பி ஷுர் தட் வாட் யூ கூகுளிங் ஃபார். செகண்ட் வந்து யூ ஷுட் பி லைக் கொஞ்சம் பேஷண்டா உட்காந்து அந்த லிங்க் எல்லாம் படிச்சு பார்க்கணும். லைக் வாட் இஸ் தேர், ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரினா. தென் when you're typing things on Google, you should be very precise. ஒரு 10 ஒரு 6 to 7 லெட்டர்ஸ்க்கு மேல 7 வேர்ட்ஸ்க்கு மேல it should not be there. Your things should not be there. It should be very crisp while Googling. And as I told you, key to Googling good is you should know what you're going to Google. அது வந்து யூ ஷுட் பி ரியலி ஷுர் ஆஃப். ஏன்னா நம்ம ரேண்டமா ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கூகுள்ல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அண்ட் கூகுள் பண்ணி நீங்க கன்க்ளூஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டேப் ஓபன் பண்ணி ட்ரை டு மேக் இட் எக்ஸாஸ்டிவ், ட்ரை டு மேக் யூர் சர்ச் எக்ஸாஸ்டிவ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ட்ரீ பத்தி தேடணும் அப்படின்னா, ட்ரீ பத்தி ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மெடிசினல் வேல்யூ அப்படின்னு தேடணும் அப்படின்னா மெடிசினல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஐட்ரேஷன்ஸ் போட்டு பாருங்க. Like how medicinal values of the tree with the best medicinal value. இந்த மாதிரி எல்லாம் 2-3 iterations you can do, and you can compare the search results of all the 3 or 4 things, and then you can come out. So finally, it's effort. Finally, I'll just summarize what I told. You have to like definitely put in your effort. அப்பதான் opportunities கிடைக்கும். நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் எப்பெல்லாம் ஸ்மார்ட்டா எஃபர்ட் போடுறீங்க அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஸ்டூட் அப் ஃபார் மை செல்ஃப். அந்த ட்ரிபிள் அசோசியேஷன் சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. அதுல கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ காட் அக்வையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கெப்ட் ஆன். அண்ட் கிளாஸ் காலேஜ்க்கு வரும்போது ஐ ஆக்சுவலி ஐ யூஸ் டு லிசன் டு கிளாஸ், ஐ யூஸ் டு டேக் நோட்ஸ். அண்ட் முன்னாடியே நாங்க டீச்சர் ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட போய் கேட்டுருவோம் எந்த புக் ரெஃபர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. டீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். நீங்க போய் எந்த 10 டைம் அதே கொஸ்டின் கேட்டாலும் they will answer patiently. That and all is really a boon. So அதனால வந்து you should be cognizant. நீங்க முன்னாடியே வந்து மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருங்க. So this will save a lot of effort and lot of your time. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்க போய் ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும், இது தேடணும், புக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா it will be a more panic. So அதனால well planned, well advanced எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. படிக்கிறோமோ இல்லையோ we should have the materials at least, so that in the last moment ஏதாவது ஒன்று பண்ணி படிச்சு we can give exams. So அது வந்து it's a very very important thing. And I'll try to answer a few more things. Whether we use college email ID or okay, LinkedIn profile க்கு வந்து I would suggest you to have personal mail ID. Personal mail ID இருந்துச்சுன்னா it would be better. ஏன்னா காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காலேஜ் மெயில் ஐடி வந்து டீஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஸோ எவ்ரிபடி ஹேவ் அ பர்சனல் மெயில் ஐடி. அது வந்து இட்ஸ் அ குட் திங் அண்ட் யூஸ் தட் இட் செல்ஃப் இன் யுவர் LinkedIn ப்ரொஃபைல். வாட் ஆர் த கோர்சஸ் டு யூ சஜஸ்ட் ஃபார் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதர் than data science? So இந்த கொஸ்டின் வந்து there's a lot of dependency. Like நீங்க வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போறீங்களா, லைக் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்ல what kind of companies are you going to sit? Or நான் ஜெனரலா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏதாவது ஒரு ட்ரிபிள் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ல if you take a NPTEL course, if you're not going for a core company, I'm not sure எப்படி வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது. And I feel இப்பவே வந்து please don't start off with courses I'm doing this I'm doing that அப்படின்னு ரொம்ப பெருசா ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா I appreciate the fact that you're all asking so many questions. It's really
good. அதனால first, at least for the first semester, try to concentrate on your subject. அப்புறம் get some good marks, have some good friends. இதெல்லாம் ரொம்ப essential quality, ரொம்ப essential things for you to survive 4 years of engineering. So இது வந்து it is very important. So courses வந்து probably if I get a chance to interact with you all again in second year, அப்போ வந்து I'll definitely suggest some courses. ஏன்னா I can actually specifically ask, நீங்க வந்து என்னப்பா படிக்கணும்? ஓகே, டேட்டா சயின்ஸ் ஐ கேன் டெல் யூ ரைட். டேட்டா சயின்ஸ்க்கு வந்து லைக் யூ கேன் டேக் அப் ஆர், பைத்தன், எஸ்கியூஎல், இது மூணும் டெஃபினெட்லி யூஸ் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் வாட் வி யூஸ், அதனால ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு பேசிக் கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இம்போர்டரா, இடிஎக்ஸ், எனிவேர். நான் சைட்ஸ் வேணா சஜஸ்ட் பண்றேன். யூ கேன் யூஸ் கோர்செரா ஃபார் எனி ஆன்லைன் கோர்ஸ். யூ கேன் use it, EDX and Coursera. இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணது. Dhanya, is it audible? Yeah, I can hear you, sir. Yeah. Very good, ma. I think it has triggered a lot of questions. I am doubly happy, and I would like to very formally thank Madam Dhanya, our own child, and it was all many interesting points were told. Please remain in touch with her through LinkedIn profile. Please see the kind of care and affection she has for all of you. She has almost made compulsory that you people must create a LinkedIn profile right away. I am also equally happy about the questions that were asked. Should we have a personal mail ID? Yes, that will help you because it is going to be with you forever. And in some places, wherever you want to get some concession, college mail ID will certainly help. Okay. I would like to just sum up one or two points. Uh, See, she has talked about several points. Um One point I would like to just quickly say is criticism is inevitable. Wherever you are, whatever you do, there will be people who will naturally criticize, and the criticism is not for the person. Please understand that. And it is only for the solution, strategy, or the methodology, or the approach. It is not for the per se person. Please appreciate that point. And she has also emphasized the importance of good friends, preparing very well in advance for tests and exams by keeping the material ready, being attentive in the class. All these are very useful, and the importance of good friends also she has highlighted. And these are all subtle points. Please make a note of it. One important thing which is she has picked up quite recently, as we were discussing, is never to complain, particularly in hostels, because once we take to the complaining mode, we are seeing in very many senior people also, it becomes a disease. Once we get into the mode of complaining, everything we will start complaining. Okay, so therefore don't be trapped in the complaining mode. And another thing, very useful, be judicious, selective in spending your pocket money, and learn to be contented with whatever that has unfolded. Okay, she says that quickly come to terms with reality, so that you can be at home wherever you are, be in the present, keep working appropriately, so nice things will come. And the other important thing is you will be working with all IITians. Many NITians will be there along with you. So the LinkedIn profile will help you in a big way. Maintain a CGP of 8.5, and that is all quite interesting. And I must say that her famous quote, put in smart efforts and opportunities will unfold. The moment you are open for opportunities and you are ready to put in effort, they will definitely unfold. Okay, so therefore keep putting in right effort at the right time, mingle with people, and
do what is appropriate, the right opportunities will come to you. The very fact you have come to iTech itself is a very good opportunity. Let us all make the best use of it and keep moving further. So, with these few words, I would like to very sincerely thank Dhanya for her presence. I know it's quite difficult to chalk out 1 hour from the routine, that too on a working day, and coming here and talking to all of us. And she has very beautifully demonstrated her care and love, that asking you to make your own LinkedIn profile and then connect with her. Thank you very much. It was great, wonderful, and we really appreciate your valuable time, Mama. And I thank all our good friends for their keen questions, useful questions, very, very specific, focused questions you are asking. I'm doubly happy. Wish you all the very best. Once again, thanks, Dhanya, for your presence. I would Thank like to you so just much. a few words from our Vice Principal too, please. Thank you, Dhanya, Thank for you so much, sir. sharing your experience in a practical way. So whatever I think you have experienced at PhD iTech, you naturally demonstrated to our students. Now you have more brothers and sisters. You can see in chat box. Yeah, yeah, So I'm Dhanya seeing that. Akka, so kindly help your brothers and sisters. Definitely, sir. You have more Definitely. than 200 brothers and sisters now in our campus Yeah, of this batch. yeah, So yeah. thanks a lot. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you Thank so you. much. இவ்ளோ formal எல்லாம் thank பண்ணணும்லாம் இல்ல sir. If you just call me, I'll always be there for all of you, because that's how much that I've got from PSGI. Thank you, Ma. And